You belongs to which year? Second year? First same. Yes, correct. You are just now entered from first year to second year. Have you written your exams? Ah, have you written first sem, second sem exams? Sorry, first year, second sem exams. Completed, huh? Before vacation, huh? Summer vacation completed? How many days? Only 10 days, huh? How many days totally? Only 1 week. Summer vacation 1 week ఉంటుంది ఎక్కడన్నా దసరా వెకేషన్ మాకు 2 weeks ఇస్తారు. సంక్రాంతి వెకేషన్ 1 week ఇస్తారు. సమ్మర్ వెకేషన్ 1 month పైన ఇస్తారు. ఓకే ఓకే అంటే మీకు మీ కాలేజ్లో మీ జాబ్ వచ్చేంత వరకు మిమ్మల్ని వదిలేటట్టు ఉండరు. ఓకే సో కైట్ అంటే జాబ్. ఓకే సో కైట్ అంటే జాబ్, జాబ్ అంటే కైట్. కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద జాబ్ ఫ్రమ్ కైట్. ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ ఎయిమ్. సో వై వీఆర్ సెలెక్టింగ్ బీటెక్? We need to finish our BTech compulsory from BTech, from our BTech. We need to move from engineering institution to IT industry. We belongs to which department? A CSC. What are the different branches available in this? ANML, A, how, so all the other allied branches belongs to computer science and engineering. Yes, correct? CSC, computer science and engineering. And now, first I introduce myself. Myself, Dr. M. Srikanth, Manchikarla Srikanth. I came from Hyderabad to Kakinada, but my hometown Karimnagar in Telangana. So I came from Karimnagar to Kakinada. Okay. I completed my BTech in 2004.
Uh, I 2004లో పుట్టారమ్మా. Arre. So a big gap available in between you and me. I think how much gap? 20 years, huh? Yes, that is called my experience. The difference available in between you and me, that is called my experience. I completed my BTech from JNTU Hyderabad uh, in computer science and information technology, CSIT branch. Appudu CSIT untunde amma. Uh, I completed my BTech in 2004. Okay. After completion of my BTech in 2004, I came to Hyderabad, joined in Bharat Institute of Science and Technology. I started my career, teaching career in 2004 itself. Okay. Uh, Total 20 years of experience I am having. I started my teaching experience in 2004 after completion of my BTech only. Joined in Bharat Institute of Science and Engineering and Technology, Mangalpalli, Ibrahimpatnam. Uh, then, after completion of 2 years of experience in Bharat Institute of Science and Engineering and Technology, I got qualified in GATE. So through GATE, I got MTech seat in JNTU Anantapur campus. JNTU Anantapur. ఇక్కడ JNTU కాకినాడ ఉంది కదా, అంతకుముందు అప్పుడు JNTU కాకినాడ, JNTU Anantapur, all these are the two College of Engineerings are affiliation to JNTU Hyderabad only. So in 2008, those are the College of Engineering are separated. కాకినాడకు డిఫరెంట్ కాలేజెస్ వచ్చేసినాయి, హైదరాబాద్కు తెలంగాణ కాలేజెస్, రాయలసీమకు JNTU Anantapur. Those are the College of Engineering are separated like universities. 2008లో యూనివర్సిటీస్ అయినాయమ్మ. కాకినాడ JNTU కాకినాడ అది కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండర్ JNTU హైదరాబాద్ ఉండే కదా. సో JNTU కాకినాడ, JNTU అనంతపూర్ and JNTU Hyderabad, three JNTUs are universities are separated in 2008. I completed my MTech in 2008 from JNTU Anantapur. So I started once again my teaching career in Vageshwari College of Engineering in 2008 in Karimnagar. In Karimnagar, my hometown Karimnagar. Now, after completion of my MTech, I started my teaching career once again uh, in 2008 after completion of my MTech in Vageshwari College of Engineering. I joined in CSC department as an assistant professor. Uh, Now, I registered actually after completion of my MTech 2008. I joined in Vageshwari College of Engineering, and I completed my 13 years of teaching experience in Vageshwari College of Engineering. I relieved in 2021 from Vageshwari College of Engineering, moved from Karimnagar to Hyderabad. Once again, I joined in Mallareddy Engineering College in 2021. But in 2018, I registered my Doctor of Philosophy, PhD, in Usmania University, Hyderabad, available in 1700 acres. 1700 acres లో ఉంటుందమ్మా. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ established in 1917 before independence, the oldest university in India. Nizams వాళ్ళు Usman Ali Khan established the Usmania University, Nizams వాళ్ళు 1917. 100 years are already completed. I completed my Doctor of Philosophy PhD recently in the month of February 14th. Awarded doctorate degree from Usmania University in the month of February in this year after completion of 7 years. I registered my PhD in 2018 from Usman University. Recently in the month of February 2025, I completed my PhD Viva Defense and awarded doctorate degree from Usman University. And in the month of, in the next month, August 3rd week, and I'm taking original degree from the states, on the states with governor hands. Okay, our Telangana governor hands. The next month. Okay, the 84th convocation already, 84th convocation already announced, and already I applied 84th convocation. That is from Usman University in the month of August 3rd week. Okay, any university having the chancellor governor only. Okay, so convocation compulsory, chancellor governor చేతుల మీదనే doctorate degrees
గోల్డ్ మెడల్స్ ఇస్తారు. బీటెక్ వాళ్ళకు గోల్డ్ మెడల్స్, ఎంటెక్ వాళ్ళకు పీజీ వాళ్ళకు కూడా గోల్డ్ మెడల్స్, అండ్ ఆల్ ద డాక్టరేట్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్కి డాక్టరేట్ డిగ్రీస్ ఎవరైనా అవార్డ్ అవుతాయి ఎనీ అదర్ బ్రాంచెస్. సో కంపల్సరీ ద పిహెచ్డి, Doctor of Philosophy, research scholars taking PhD degrees, doctorate degrees from Governor. Here I'm collecting in the next month. Fortunate to complete my PhD within 7 years. My fellow scholars are studying PhD from 2012 onwards, still in Usmania University, but till now not yet submitted, but little bit tough. Actually, PhD belongs to the life of one particular human being. It's not a degree. PhD is the highest academic qualification in one human being's life. Okay, why? Because it's a honor degree in front of our name. సో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్ చేసి డాక్టర్ అయినట్టుగా ఉంటుంది కదా, అంతే కదా. సో ఇంజనీరింగ్ చేసి డాక్టర్ అయినట్టుగా, దిస్ ఇస్ నాట్ డాక్టర్, దిస్ ఇస్ డాక్టరేట్ degree. Okay, Doctor of Philosophy. And now I already registered my PDF in Australia after completion of my PhD. PDF stands for after completion of PhD we are having post doctorate fellowship అంటారు పీడిఎఫ్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక దాని తర్వాత ఏం లేదు, పిహెచ్డి తర్వాత యాక్చువల్లీ ఏమి ఉండదు సార్. పీడిఎఫ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కోర్సు, పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఫెలోషిప్. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ ది ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ ఆఫరింగ్ దిస్ పీడిఎఫ్. పీడిఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఫెలోషిప్. డాక్టరేట్ తర్వాత చేసే కోర్సును పోస్ట్ డాక్టరేట్, బట్ స్మాల్ డిగ్రీ, దట్ ఈస్ 14 months కోర్స్, మ్యాక్సిమం 1 year or 1.5 year ఉంటుంది అంతే. బట్ పిహెచ్డి బిలాంగ్స్ టు the highest one, minimum 3 years, it requires up to 14 years also, based on our research work. Okay, based on our research work. So this is my teaching career. So in 2021 I joined in Mallareddy Engineering College now. So after completion of 1 year I joined in 2022 August 24th in VNR Vijnan Jyoti Institute of Engineering and Technology. That is VNR Vijnan Jyoti, VNR VJIT antaru, Pragati Nagar, Hyderabad lo. In CSC department I joined. Now till now I am working as an assistant professor in CSC department from VNR VJIT Institute of Engineering and Technology only. అది ఎవరిది అంటే దగ్గుపాటి సురేష్ బాబు గారు ఉన్నారు కదా, మై ప్రెసిడెంట్, VNR VJIT కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గుపాటి సురేష్ బాబు. హూజ్ దట్? రానా? బాహుబలి రానా ఉన్నారా? రానా వాళ్ళ నాన్న. ఇంకొకటి వెంకటేష్ వాళ్ళ brother. Okay, Venkatesh Valla brother. So the president of our VNR Vijnan Jyoti Institute of Engineering College, the Gupati. Actually, in the first initial level, D Ramanayudu, president for VNR Vijnan Jyoti. After D Ramanayudu, the Gupati Suresh Babu, who's the president of our institution. Venkatesh చాలాసార్లు వచ్చాడమ్మా మా కాలేజీకి, చాలాసార్లు వచ్చాడు, బట్ రాలేదు. చూద్దాం బాహుబలి ఎప్పుడు వస్తాడో. ఐ థింక్ డిస్కనెక్టింగ్. What is your subject name? What is your subject name? Advance. That's it. That's it. And this is your subject name. Advance. Not only ADS. ADS and A. Yes, this is one only. Yes, BTech CSC A R23. R23, yeah, regulation. Yes, second year, first sem. And your syllabus starts from unit 1. I will explain. Next, we need to write the number of topics are available from unit 1. I will give, just wait up to few seconds.
Just don't write all the other units. I'll verify what are the topics are available here. Start from unit 1 to the last unit. Okay. Then we'll go for the first unit, unit 1 concept. What is the first concept followed by the next up to the last. Just see here. Your subject name is a combination of two very important subjects. You already completed data structure? Yes. Actually, one more subject available for your super seniors or seniors, that is design and analysis of algorithms. DA. Okay. Data structure and design and analysis of algorithm rendu కలిపి ADS చేశారు. ADS and AA. So advanced data structure and analysis of algorithms. Okay, advanced data structure and analysis of algorithm. This is your subject name, ADS and A. We are not having only simply data structure up to second year. Sorry, up to second unit. We are having the data structure followed by second unit last concept. Started the analysis of algorithm. That is, DOC concepts are started here in second unit itself up to the last unit. I'll show here. Just see. Within 2 to 3 minutes, I'll close to show the syllabus of this. Now tell me what are the topics are available in Unit 1. Introduction to algorithm analysis. Okay. So this is the first question you will get from this topic. Okay. About algorithm and algorithm analysis. What is an algorithm? What is an analysis of an algorithm? What are the different concepts are available in between? Algorithm and analysis. Introduction to algorithm analysis. Next one, space complexity and time complexity. I'll give the definition of this, and next I will explain with an example also here, time complexity and space complexity. And the last concept in the first line, that is notations. What are the notations? Asymptotic notation. Okay, what are those three types of notations are available here? What are those? అయిపోయినాయి అమ్మ మీకు ఆల్రెడీ. So those are already completed. Just I need to mention what are those. In this class, I'll go for the different types of notations and different tasks are used with the help of these complexities, time complexity and space complexity, and followed by the binary search tree and AVL trees. If possible, I'll close AVL trees in this class itself, followed by B trees also. But before that, before starting AVL, A for V for L for AVL trees for compulsory, I need to know about the binary search tree, and I want the difference also in between binary search tree versus AVL trees. Okay. So what are the concepts are available in the next AVL trees? Creation, insertion, deletion operations, and application. Same here in B tree. Creation, insertion, deletion operations, and applications. Okay. So these are the concepts are available in unit 1. Uh, so tree na. Tree belongs to which data structure? Linear data structure or non-linear data structure? Okay, non-linear data structure. What is non-linear data structure? I'll tell in the next level. I'll ask in the next level. But before that, trees and graphs belongs to which type of data structure? Non-linear data structure. Non-linear data structure. So we'll go for trees in the next level. What are the non-linear data structure? What's the definition of that? And what are the different types of non-linear data structures available? I'll show here in the next level. Now, what are the concepts are available in unit 2? Heap trees. Trees once again. Heap trees. Next, min and max and so on. That is the first concept. Heap trees. Next, graphs. Trees and graphs. Non-linear data structures kada. Non-linear data structure concepts. Trees and graphs. Up to graphs. That's the end of your ADS. ADF ends at second unit itself up to graphs. So you are having only trees and graphs from your data structure. Okay, advanced data structure concepts are available here in your second unit up to graphs. Next, started here algorithm analysis concepts from divide and conquer. This is the first algorithm, divide and conquer. Divide and I think everyone knows. Conquer means what? Conquer. Divide అంటే అందరికీ తెలుసు. ఒక పెద్దది ఉంది, ఒక
we having carrot or any other. Compulsory we need to divide into number of pieces. Yes, correct? That is called division. Conquer means what? You are divided into the number of people. Yes, 60 persons. అంతే కదా 60 persons. Student one hall ticket. Number of 60 persons are divided and division will be represented in your timetable, that is, or in your attendance table. Starts from serial number, hall ticket number to the last number. Yes, correct? That is a division. Divide and conquer. Conquer means adding in one single table. Yes, correct? Divided 6 team members. And very important here why we are using divide and conquer. I will clearly explain at the time, but just need to know about divide and conquer, a meaning for that, general meaning, dictionary meaning. In your hand, one small problem available, very easy to solve. Yes, correct? I think, tell me the answer for this very big problem. 2 plus 2. 4. Yes, correct? 2 plus 2. 3 plus 3. 3 plus 3, 9. 6 plus 6. 2 plus 3. 2 plus 3 star 5 star 7 star 12 star 62 star 82 plus 72 minus. చెప్పండి ఆన్సర్. I don't know na. నాకు కూడా తెలియదు అదేం చెప్పిండు. Okay, the very big arithmetic expression available in your hand. At that time, how to calculate? Using the highest precedence and associativity, left to right associativity also available na. So precedence and associative comes into pictures. We are solving that problem. Okay, so very big problem. 2 plus 2 ante okte second lo answer istunar. 3 plus 3 ante answer istunar. In your hand a very big problem available. At that time you are dividing a very big problem into small sub problems. Yes, correct? You are dividing a very big problem into small sub problems. Okay, that is the first step in divide and conquer. Then solve all the sub problems. Divide చేశారు కదా sub problems ను. Sub problems divide చేసి ఏం చేస్తారు? You need to solve all the sub problems. In your hand, each and every sub problem solution available. Yes, correct? Each and every problem, sub problem solution available. In the last, add all the solutions. Conquer means adding. Okay, all the sub solutions are available na. Sub problems solution. Conquer all the solutions in the last. Finally, in your hand, one solution available. Yes, correct? Single solution available. That single solution is equal to the given a very big problems solution. Yes, correct? పెద్ద ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, దాన్ని డివైడ్ చేసుకున్నారు, సాల్వ్ చేశారు, డివైడ్ చేసి సాల్వ్ చేశారు. మీన్స్ సాల్వ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేశారమ్మా? సబ్ ప్రాబ్లం. యూ ఆర్ డివైడెడ్ ఏ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇంటూ స్మాల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ you are solving all the sub problems into solutions. In your hand, all the solutions are available. Only one solution available? No, more than one solution available. So conquer all the solutions. Okay, now tell me small. 2 plus 3 star 5. Sum 2 plus 3 star 5. Based on highest precedence, 3 star 5. Multiplication. 3 star 5, 15. First you are solving. 3 star 5, 15. Then 2 plus 15. Then answer 17. Okay, so that's a solution. First you are solving 3 star 5, then you are adding in the last level. So you are having two problems, two sub problems, and finally two solutions. Like next in the last, 17 belongs to single solution. Yes, correct? Single solution belongs to the given very big problems solution. Yes, correct? That is called divide and conquer. I will give the algorithm and so on problems in the last at that time. Okay, now I think everyone knows divide and conquer. Divide means divide a very big problem into small sub problems. Solve all the sub problems. Then conquer the solutions in the last. In your hand, how many solutions available in the last? Only single solution. That single solution belongs to the given a very big problems solution. Yes, correct? Yes. Only one solution on the last. Next, what are the concepts are available in the next in unit 3? One more algorithm. Greedy method. One more concept from algorithm analysis here. Greedy method. Next, dynamic programming. Next, paths. Path ante way. You are having the communication path from Karimnagar to Kakinada or Kakinada to Hyderabad. Yes, roadway path available, airway path available, railway path available. Yes, these are the different path. So if you are using your GPS, so you need to search for one address. It gives number of
routes are available, number of ways are available in your hand. Compulsory, you are moving through shortest distance or longest distance? Shortest. So same here, we need to find out the shortest path with the help of all this. Okay, number of paths, number of ways are available. Sometimes we need to select longest path also. Outer ring road ఉంటుంది కదా, outer ring road నుండి వెళ్తే ట్రాఫిక్ ఉండదు కాబట్టి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లాంగ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, స్పీడ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అని. బట్ అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనకు కంపల్సరీ షార్టెస్ట్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది. బట్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. ఫైండ్ అవుట్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. పాత్ అంటే ఏంటమ్మా? వే ఫ్రమ్ one node to another node, sender to receiver, and one unit to another unit, one person to another person. The communication path available here. With the help of these concepts, different concepts are available here in this. Need to find out the shortest path. What are those? Knapsack, string editing, traveling salesman problem, all those are the concepts are available. Okay, in unit 3, these are the very important concepts. All these are the concepts are available from A square, algorithm and analysis. ADS ends at second unit. ఓకే, ఎక్కడ ఎండ్ అయిపోయిందమ్మా? గ్రాఫ్స్ దగ్గరనే అయిపోయింది. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ నుండి ఏం స్టార్ట్ అయింది? అల్గారిథం అండ్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ యూనిట్ 4, వన్స్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, బ్యాక్ ట్రాకింగ్. నెక్స్ట్ వన్, బ్రాంచ్ అండ్ bound. Okay, within 2 minutes I'll close this syllabus. Next, unit 5, NP hard and NP complete problems. I'll go for the theory in detail with the help of a problems, and implementation part also I'll try to give, and programming part Nagaraj sir will give. I think Nagaraj sir వచ్చారు అనుకుంటా కదా లాస్ట్ టైం. ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? Programs ichara? Okay, we'll go for the concepts according to the syllabus. Theory plays a very important role na. Lab programming also very. This ADS subject and the algorithm analysis subject plays a very important role in your career. Many number of times, many number of questions raised at the time of placements from data structure. Okay, from algorithm analysis. So what are the shortest path concepts are available, and dynamic programming, greedy method, divide and conquer, and finally NP hard. NP stands for non-polynomial. Okay, NP hard and NP complete problems I will give with an example, very easy to understand. So all these are the concepts are available here in unit 5. Okay, NP and hard, NP complete, NP hard graph problems, and so on. These are the problems are identified in unit 5. Unit 4, backtracking and branch and bound. Unit 3, greedy method, dynamic programming, and path. Path means we need to find out the shortest path with the help of all these algorithms. Okay, next, the first concept started from divide and conquer in unit 2. Ends your ADS at graphs, trees and graphs kada. దాని గురించి కొద్దిగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం ఇవాళ. అప్ టు AVL trees I'll close. ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈ సబ్జెక్ట్లో? డాటా స్ట్రక్చర్ అండ్ అల్గారిథం. వాట్ ఈస్ డాటా స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈస్ అన్ అల్గారిథం? ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ డాటా స్ట్రక్చర్ అండ్ అల్గారిథం అంటే కరెక్ట్ కాదు. డాటా స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది కదా, అల్గారిథం కూడా చదువుకున్నారు కదా. సో అల్గారిథం డెఫినేషన్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్. నౌ వీఆర్ అనలైజింగ్ అన్ అల్గారిథం. అనాలిసిస్ అంటే ఏంటో నేను క్లియర్గా చెప్తాను. Algorithm analysis. Why we need to go for analysis? What is an algorithm? What is a data structure? I will give. First, data structures and algorithms are the foundations of computer programming. Make it compulsory. Foundation for computer programming. Two very important keywords. What are those two very important keywords? Data structures and algorithms. Computer programming. Computer ante enti. We are belong to CSC department. Yes, correct. All our students, yes, belongs to CSC department. Computer science and engineering. What's the definition of a computer? Anybody knows? Available in your first year, na? I want the definition of. First, who's the father of computer? Charles Babbage. Who's the father? Mother ఎందుకు అనలే అమ్మా? ఓహో, మేల్ కాబట్టి ఫాదర్ అన్నారు అంతే కదా. ఎవరైనా ఫీమేల్ కనుకుంటే మదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటుండే కావచ్చు. ఎస్, హూస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? చార్లెస్ బాబేజ్. ఐ వాంట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్. ఇది కంపల్సరీ ప్లేస్మెంట్స్లో చాలాసార్లు అడిగాను, నేనే అడిగాను.
చాలా మంది చెప్పలేదు. కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా డెఫినేషన్ చెప్పలేదు. జస్ట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్ హియర్ యువర్ కాన్సెప్ట్, ఎనీ కాన్సెప్ట్, నాట్ ఇన్ ఏడిఎస్ ఆర్ ఏఏ, ఎనీ సబ్జెక్ట్ need to read according to the లాజికల్ బేస్డ్గా చదువుకోవాలమ్మా, బట్టి పట్టి చదవద్దు. ఓకే, లాజికల్ బేస్డ్గా గుర్తుంచుకోవాలి కొన్ని కీవర్డ్స్ అండ్ రైట్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ వెళ్ళి పెన్ను పెట్టద్దు, మీరు ఇంట్లోనే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మేడం సార్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ చూడకుండా రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కదా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్స్ మీరు రఫ్ పేపర్లో రాయడం ఇంపార్టెంట్. సో డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ వెళ్ళినప్పుడు పెన్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు మైండ్లో కంటెంట్ ఉంది కదా అమ్మ, అప్పుడు పోయి కంటెంట్ రిట్రీవ్ చేయొద్దు. కంటెంట్ చూడగానే వచ్చేసారు, క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు కంటెంట్ బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. సో ఎప్పుడు వస్తుంది అది? ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద పేపర్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. బిఫోర్ ఎగ్జామే పేపర్ మీద చదవడం కాదు, మొబైల్ పట్టుకోవడం, బుక్ పట్టుకొని చదవడం కాదు. కంపల్సరీ చదివింది పేపర్ మీద పెడితేనే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్గా. అప్పుడు కొన్ని మర్చిపోతాం. 10 పాయింట్స్లో 6 or 8 గుర్తుంటాయి. ఆ 2 పాయింట్స్ కంపల్సరీ మీరు మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తారు కదా, ఆ 2 పాయింట్స్ అసలు మర్చిపోరు ఇక. సో కంప్లీట్గా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి? 10కు 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 8కి 8 పాయింట్స్ ఉంటాయి. 8లో 6 గుర్తున్నాయి, 2 మర్చిపోయారు. నౌ యు ఆర్ వెరిఫైడ్ దోస్ 2 పాయింట్స్ అగైన్ using your concept, and those 2 points you are you written twice or thrice on your rough notes. Finally those 2 points are available in your mind up to the last. Okay, practice by yourself. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ యూటిలైజ్ 3 hours or 2 hours 45 minutes కంపల్సరీ. డ్రాప్ చేయదు ఎగ్జామ్. దాని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడు టైం వేస్ట్. Data structure and algorithms are the foundations of computer program. Before closing the session, compulsory I'll go for the smallest session, how to write an exam. Small tips and tricks are also I will give here, how to write and how to present on your answer script, and what are the skills are available to write an exam. ఓకే, పాస్ కావడం చాలా ఈజీ అమ్మ, మన స్కోర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పాస్ అవ్వడం కోసం రాస్తే 100% ఫెయిలే. ఏంటి చెప్పండి? పాస్ అవ్వడం కోసం రాస్తే 100% ఫెయిలే. పాస్ అని పోతే అక్కడ పోతే ఫెయిల్ అవుతాం. ఓకే, సో జస్ట్ డోంట్ ట్రై ఫర్ పాస్, ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ గుడ్ పర్సంటేజ్ అండ్ గుడ్ మార్క్స్. ఫైనల్లీ గుడ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ డ్రీమ్ కంపెనీ ఫ్రమ్ కైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ I already asked one definition. Now what is a computer? Computer means what? Computer is an electronic device. Yes, I got the answer here. Computer is an electronic device. Yes, correct. Computer is an electronic device. That's it. No, computer is an electronic device. Yes, correct. But that's not the end of the statement. Computer is an electronic device which accepts the input through which devices? Oh, which accepts the input through output device. Correct, huh? Which accepts the input through output devices. Huh? I got the answer. Which accepts the input through output device. No, that is not the valid one. Huh? Which accepts the input. Accepts the input. Input ఏ నుండి వస్తుందమ్మా? Input device నుండి వస్తుంది కదా. Yes, keyboard. What is the basic input device? Keyboard. Remember here, what's the basic input device? Keyboard. Yes, correct. And what are the input devices? What are the input devices? Keyboard, mouse, yes, CPU. CPU, keyboard అది సరికి ఇన్పుట్ డివైస్ కాదు కాదు, ఇన్పుట్ డివైస్. So computer is an electronic device which accepts the input through input devices. What are the input device? Basic input device, keyboard, mouse, stylus. దీని మీద రాస్తాను కదా నేను, అది కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్గా. స్కానర్, స్కానర్లో ప్రింటర్లో ఏది ఇన్పుట్ ఏది అవుట్పుట్? స్కానర్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్పుట్ డివైస్, ప్రింటర్ బిలాంగ్స్ టు అవుట్పుట్ డివైస్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్, స్కానర్ అంటే ఇన్పుట్. అక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. స్కానర్ అంటే అక్కడ మనం స్కాన్ చేస్తాం, క్యామ్ స్కానర్తో స్కాన్ చేస్తున్నాం కదా మొబైల్తో, అంటే ఒకటి ఇన్పుట్ను స్కాన్ చేస్తున్నాము. పేపర్ మీ దాంట్లో స్కాన్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏమన్నా రాదు కదా. సో జస్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ డివైస్. ఓకే, ఇన్పుట్ డివైస్ స్కానర్, అండ్ ప్రింటర్ output device. Okay, now tell me, computer is an electronic device which accepts the input through input devices and processing your input through processing devices through CPU. Yes, CPU stands for Central Processing Unit. Is a combination of how many blocks? CPU is a combination of how many blocks? CPU is a combination of how many blocks?
3 blocks, na? Anybody remember? CPU is a combination. It compulsory. CPU any blocks ఉన్నాయి చెప్పకపోతే బాగుంటుంది. కంప్యూటర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఇన్పుట్ నుండి ఇన్పుట్ డివైస్ తీసేసుకుంటున్నాం, ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. 2+3 కొట్టారు క్యాలిక్యులేటర్లో, రైట్? ఆన్సర్ వస్తుందా? ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా ఆన్సర్? ఈక్వల్ టు బటన్ కొడితేనే కదా ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ప్రాసెస్ చేయాలి కదా మనం ఇన్పుట్. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ మిలన్. వాటర్ మిలన్ చూస్తుంటే జ్యూస్ వస్తుందా? వాటర్ మిలన్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు cut that into small watermelon pieces and remove the back end of the content available here, bad content available in the watermelon, and cut the pieces into all the red pieces and put those red pieces into your grinder jar, and finally process, and finally in your hand the beautiful juice available. ప్రాసెస్ చేయాలి కదమ్మా. ప్రాసెస్ 2+3ని ప్రాసెస్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే కదా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? 5 అనే రిజల్ట్ అని వస్తుంది. రిజల్ట్ ఇన్పుట్కు అవుట్పుట్కు మధ్యలో ఏముంటుందమ్మా? ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉంటుంది. Processing, that is very important. CPU is a combination of 3 very important blocks. CPU is a combination of 3 very important blocks. Those are ALU. ALU stands for arithmetic and logical unit, and memory unit. In these 2 units, we are having one very important central control unit available. Okay, so just draw this one here, ALU. Okay, అండ్ లాస్ట్ మెమొరీ యూనిట్. లెఫ్ట్కు ఏఎల్యూ ఉంటుంది, రైట్కు మెమొరీ యూనిట్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఏముంటుందమ్మా? కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్. ఫస్ట్ యువర్ అరిథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ఏఎల్యూ. యువర్ రిజల్టెంట్ వాల్యూ స్టోర్డ్ ఇన్ మెమొరీ యూనిట్, అండ్ దీస్ 2 యూనిట్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై యూజింగ్ విచ్ యూనిట్? కంట్రోల్ యూనిట్. ఇప్పుడు ఎంత సైలెంట్గా ఉంది? ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఉందమ్మా? మేడం, సార్, నేను ఉన్నా కాబట్టి సైలెంట్. ముగ్గురం బయటకు వెళ్తే సైలెంట్ ఉంటారా? ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మీరు అందరినీ కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళం వి ఆర్ ద 3 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. ఎస్ కరెక్ట్. కంట్రోల్ యూనిట్ ఉన్నాం కదా మేము. కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంటేనే కదా ఇంత సైలెంట్గా ఉంది. మేము ముగ్గురం బయటకు పోతే సైలెంట్ ఉంటుందమ్మా? నో ఛాన్స్. సో సేమ్ హియర్, ఏఎల్యూ అండ్ మెమొరీ యూనిట్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై యూజింగ్ కంట్రోల్ యూనిట్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, పర్ఫామ్ చేయడానికి కంట్రోల్ యూనిట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాసెసింగ్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నా. సో కంట్రోల్ యూనిట్ controls 2 very important blocks in available in CPU, that is arithmetic logical unit and memory unit. Your arithmetic and logical operations are executed through ALU, and resultant value stored in memory unit, and finally these are the 2 blocks are controlled by using control unit. Processing అయిపోయింది. Finally compulsory we need result na. We need result. Your result will be displayed on the monitor, on the screen. So monitor belongs to the first output device. Yes, correct. Basic input device, keyboard. Basic output device, monitor. Just remember. Okay, so what are the different output devices? Monitor, printer, speaker, projector, yes, TV. All these are the output device. Now tell me the complete definition of a computer. Computer is an electronic device. It takes the input through input devices, processing your input through processing device through CPU, and you will get the resultant output through output device. You will get the resultant value output through output devices. Take the input, processing your input, finally you will get the output through output device. That is the definition of a computer. Computer is an electronic device which takes the input through input devices, and processing your input compulsory in the next level in second point. So after processing your input compulsory, we need a result now. You will get the result. So coming from printer, or coming from speaker, or coming from desktop. Okay, so all these are the output devices. I think what the definition of a computer is. Now program. Program means what? Program. C program, C++ program. All these are the different concepts are available now. Yes, correct. So compulsory data structure and analysis algorithms are very important. These are the 2 very important keywords are available in this subject. With the help of these 2 subjects, with the help of these 2 keywords, subjects with the help of these 2 keywords, we need to improve the skills in your software engineer. You belong to software engineering. You belong to software engineer after completion of your BTech. Yes, if you enter into IT industry, you belong to software engineer. Yes, correct. Compulsory we need how many skills? Algorithmic thinking, problem solving, and data structure are vital skills for software engineers. So algorithmic thinking compulsory ఉండాలమ్మా. వాడు ఒక కంటెంట్ ఇస్తాడు, మీ టీమ్ లీడర్.
మీ టీమ్ లీడర్ కంటెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఆలోచించి అల్గారిథం రాసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే కదా. సో డైరెక్ట్గా కొట్టి చాట్ జీపీటీలో కొడితే వచ్చేస్తుందా? రాదు, అలా ఇవ్వకుండా ఇస్తాడు వాడు. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ వీ నీడ్ కంపల్సరీ అల్గారిథమిక్ థింకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అండ్ data structures are the vital roles for the software engineers here. And computational complexity is important for algorithmic design and efficient programming. So these are the two very important keywords are available in this subject. We need to improve. These are the three skills in your software engineer. Okay, algorithmic thinking, problem solving skills, and data structures. What is data structure and what are the different types of data structure and a non-linear data structure available in your ADS concept? I will give about trees and followed by binary search tree followed by AVL trees after completion of this introduction points. Now all of you write here, this is very important. Data structures and algorithms are the fundamental in programming. Fundamentals in programming. ఒక్కటి రాయండి అమ్మ కంపల్సరీ, కొన్ని రాయమన్నప్పుడు రాయండి, మిగతా అంతా నేను ఇచ్చేస్తాను స్లైడ్స్. నీడ్ టు రైట్ సంథింగ్. If you write the running notes, so very easy to load your content in your mind with the help of that paper and pen. పేపర్ మీద పెన్ను పెడితేనే చెప్పిన కంటెంట్ గుర్తుంటాయి. అన్నీ గుర్తుండాలని ఛాన్స్ లేదు కదా. సో రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తే వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో బ్లైండ్గా చూస్తూ సినిమా చూస్తూ ఉండొద్దు. ఓకే, సో సినిమా చూస్తూ ఉంటే సినిమా మాత్రం కంప్లీట్గా 3 hours మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారు, బట్ క్లాస్ మాత్రం ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోరు? సినిమా బాగా కాన్సన్ట్రేట్గా వింటారు కదా, కాన్సన్ట్రేట్గా చూస్తారు కదా, ఎక్కడ ఏ సీన్ అడిగినా చెప్తారు. బట్ క్లాస్లో ఒక టాపిక్ అడిగితే ఏం చెప్పరు? సో కంపల్సరీ నీడ్ టు లిజన్ అండ్ watch your content carefully, start from the first minute to the last minute. And if you have any important topic, compulsory note down those very important topics on the paper. Finally, all those contents are referred in the next level. Those are loaded into your mind. Data structures and algorithms are the fundamentals in programming. In order to become a good developer, it is essential to master. డెవలపర్, ఆ ట్రైనర్, ఆ ట్రైనీ ఇంజనీర్ కావాలంటే కంపల్సరీ కోడింగ్ స్కిల్స్లో మాస్టర్ కావాల్సిందే. సో మాస్టర్ కావాలంటే వి నీడ్ బేసిక్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ అండ్ లెర్న్ టు అప్లై దెమ్ ఇన్ ద రైట్ వే. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్ ప్లస్ డాటా స్ట్రక్చర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్రోగ్రామ్. Algorithm plus data structure. So these two keywords are available in your syllabus. That is equals to a program. Program means what? Program means what? Program అంటారు కదా, C program, C++ program. So compulsory right here algorithm plus data structure, that is equals to program means what? Program is a anybody ప్రోగ్రామ్ అన్నారు కదా, సి ప్రోగ్రామ్ చాలా చేస్తారు. సి అయిపోయిందమ్మా, డాటా స్ట్రక్చర్ కూడా అయిపోయింది కదా. లాస్ట్ టైం వచ్చి సార్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాను. జస్ట్ హియర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ వాట్? ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పకపోతే బాగుండదు ప్లేస్మెంట్స్లో. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ కంటెంట్స్ వాట్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అల్గారిథం ప్లస్ డాటా స్ట్రక్చర్ అనద్దు, మళ్ళీ రివర్స్ చేయొద్దు, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయొద్దు. అల్గారిథం ప్లస్ డాటా స్ట్రక్చర్ ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామ్ అన్నాను. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ అంటే అల్గారిథం ప్లస్ డాటా స్ట్రక్చర్ అనద్దు. ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ వాట్? Set of instructions. Set of instructions. Okay, program means set of instructions are to be written in one language. So C language లో ఉంటే C language instructions రాస్తాం. Okay, set of instructions are to be written in one language. అంతే కదమ్మా, మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడ రాసాను పేరాగ్రాఫ్. ఏ లాంగ్వేజ్లో రాసానమ్మా? ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో తెలుగు బుక్లో ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది? తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో తమిళ్ బుక్లో Tamil language. So written, the content written, the set of instructions are to be written in one language. Okay, so set of instructions are to be written starts from hash include to main closing function. Okay, main closing function.
available in your C program. Function means what? Function antar kada. Function means what? Function plays a very important role. What are the different types of functions? What are the elements of functions in C program? Blank ఉండదు at the time of placements. ఫంక్షన్ రాకపోతే ఇట్లా ఫంక్షన్ రావాలి కదా. చాలా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా మనము, అంటే మెయిన్ ఫంక్షను, డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఐ వాంట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్. Function means what? What are the elements of functions? What are the elements of functions? We have three elements of functions. Function, definition, function declaration, function calling. Remember here, three very important elements of function available. Function, declaration, దానికన్నా ముందు ఏంటిది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఇప్పుడు ఇవి మూడు డిఫరెంట్గా ఉంటాయమ్మా. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ ఉన్నారు. సో పుట్ ద సెమికోలన్ ఇన్ ద లాస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్. If you have the body of the function, that is called function definition. You are calling the function with the help of function name from main, that is called function calling. అంతే కదా, చాలాసార్లు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారు కదా మీరు, మెయిన్ ఫంక్షన్ నుండి మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారు కదా. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్? త్రీ ఎలిమెంట్స్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్స్ విత్ ఫ్లవర్ బ్రేస్, దట్ ఈస్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, పైన ఒకటి ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేసినట్టుగా ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ parameters, okay, available here. So return type, function name and parameters are available. So if you have zero parameters or single parameter or more than one parameter also available in your parenthesis of your function, so compulsory we need return type. So if you are not having any return type, that is void, nothing means what. Okay, so put the semicolon in the last, that is function declaration. Body of the function unte function definition. So compulsory we are defined a function outside of your main. Compulsory we need to call that function from your main. So I think everyone knows. How many elements? Three. Function, definition, declaration and function calling. Okay, what is a function? Now how many different functions are executing now? From student side, listening, okay, reading something available on the screen. Yes, you are reading, writing on your notes. Okay, somebody sleeping. Yes, sleeping. No, na. Just don't execute that function. Okay, just don't execute that function. Okay, sleeping available at the time after 10 o'clock. 10 o'clock కూడా ఎవరైనా పడుకుంటున్నారు? ఛాన్స్ లేదు కదా అసలు. మొబైల్ పట్టుకొని ఇట్లా అంటూనే ఉన్నారా? 12:30 అసలు మీరు ఒకసారి మొబైల్ చెక్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో ఎన్ని అవర్స్ మీరు మొబైల్ యూజ్ చేశారు, ఏ కంటెంట్, ఏ సోషల్ నెట్వర్క్, ఏ అప్లికేషన్ ఎన్ని అవర్స్ యూజ్ చేస్తారు కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మీ మొబైల్, తెలుసు కదా. సో అది ఉంది కదా. సో హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ అట్ ద లాస్ట్ వీక్ కూడా తెలుస్తుంది, మొత్తం హిస్టరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ డోంట్ యూజ్ అప్ టు ద don't use your mobile up to 2 o'clock or 3 o'clock. Compulsory we need 6 to 8 hours sleeping. Okay, 6 to 8 hours పడుకోవాల్సిందే అమ్మ. 6 to 8 hours పడుకుంటే నెక్స్ట్ డే లేచి కాలేజీకి వచ్చి రిఫ్రెష్మెంట్ అవుతూ కంప్యూటర్లో రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటాను కదా. ఎందుకు రిఫ్రెష్ చేస్తుంటాను? కొద్దిగా ఫ్రీ అయిపోయి ఫ్రెష్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు బ్రేక్ ఇస్తాను 12:30గా 1గా. 12:30 మేడం 1 అని చెప్పింది. 1 మేడం, 1 కదా మేడం. అప్ టు 12:30 or 1 o'clock. No. I follow only madam's instructions now. Madam compulsory according to the timetable given, my schedule here. Your lunch break shop at 1 o'clock. Yes? No na? 1 o'clock పోగానే మొత్తం అయిపోతుంది అక్కడ. లేదు నేను అయిపోకుండా నేను చేస్తా, కాల్ చేస్తా కానీ. ఓకే, జస్ట్ సీ హియర్. Refreshment plays a very important role. Okay, now I'll go for all these other things are available here. I'll go for what is an algorithm. Now I'll go for actual concept, history about algorithm. What అడుగుదండి? Grandfather, అందరి father అన్నాం కదా. Who's the father of computer? Charles Babbage. He is a grandfather of algorithm. He is a grandfather of algorithm. The English word algorithm derives from the Latin word, okay, Latin form of the keyword, I don't know, AL hyphen his name. I want Mizandro, typical name ఉంది. ఏంటి నేమ్ అది? క్వారిజామ్స్, అది ఏంటది? ఆ గ్రాండ్ఫాదర్ నేమ్ అది. ఓకే, గ్రాండ్ఫాదర్ నేమ్ అది. హీ డెవలప్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం in mathematics. First algorithm keyword released
from his hands. Okay, తనే రిలీజ్ చేశాడు. But he is a mathematician. He developed the concept of an algorithm in mathematics and is that sometimes given the title of grandfather of computer science. ఆ అల్గారిథమే ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్కు. సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు అలా ప్రోగ్రామ్ ఇలా డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు? నో ఛాన్స్. If you want to develop a software, if you want to develop a software, directly we need to write a program. That is not the valid one. We are having different phases are available. We are having different phases. What are the different phases are available in SDLC, available in software engineering? Next software engineering subject వస్తుందమ్మా మీకు. So software engineering అంటే, so what are the different phases are available, how to develop a software available, all those in that. I will give just a hint for that. SDLC. SDLC stands for Software Development Life Cycle Phases. I'll have to write in your notes. SDLC stands for Software Development Life Cycle Phases. SDLC. How to develop a software. That is your main aim after completion of your BTech. In IT industry, we need to develop a software now. So we need to develop an application. We need to develop one program. Compulsory, we need to follow Software Development Life Cycle, SDLC. Software Development Life Cycle Phases. What are the phases of SDLC? డైరెక్ట్గా మీ హ్యాండ్లోకి సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేస్తుందమ్మా? నో ఛాన్స్. ఇది నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది. దానికన్నా ముందు మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి జస్ట్ ఇస్తున్నాను అంతే. నేమ్స్ ఆఫ్ ది ఫేసెస్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆర్ ద ఫేసెస్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫేస్ రిక్వైర్మెంట్. నో, ప్లానింగ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫస్ట్ ఫేస్, జస్ట్ రైట్ ప్లానింగ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్. లెఫ్ట్ రైట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. First one, planning and requirements. Second, planning and requirements, the first one. Second, analysis. Now this is very important. Analysis. Algorithm analysis annan kadamma. So algorithm analysis, why we need to analyze. Okay, I'll give you in the next level after this. First phase, tell me, SDLC, planning and requirements. Second phase, analysis. Third, after completion of analysis, we'll go for design. We'll go for design. Design. Third phase, after analysis, after analyzing, go for design. And next, which number? Fourth one, develop or construct or coding or implementation. All are same. Develop or అన్న ఒకటే సేమే. ఓకే, డెవలప్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ కోడింగ్ ఫర్ ద డిజైన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ మీన్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయడం కదా, ఇంప్లిమెంటేషన్. కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ కోడింగ్ ఆర్ డెవలప్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఆల్ ఆర్ ద సేమ్ నేమ్స్. Those are available in your next phase. Okay, fourth phase అమ్మా, ఫోర్త్ ఫేజ్ కదా. నెక్స్ట్ ఫేజ్, డైరెక్ట్గా కోడింగ్ చేశారు, ప్రోగ్రామ్ చేశారు. ప్రోగ్రామ్ చేయగానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారమ్మా. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయగానే కంట్రోల్-C కొట్టి ఏం చేస్తున్నారు? కంట్రోల్-S కొట్టి సేవ్ చేస్తున్నారు. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సేవింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ గో ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ డైరెక్ట్లీ. డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా? Immediately after writing a program, directly you are executing your program? No, we are not writing a program. We are writing a program on the editor, we are typing the program on the editor, we are writing a program on the paper and typing the program on the editor, and next save your program, then we go for compilation. Yes, correct? Compile chestunaru gamma. Why we are selecting for compilation? Why we go for compilation? Well, we go for compilation. Why you are identifying the errors in the next level? ఎర్రర్స్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా అమ్మా? రాదు కదా. ఎర్రర్స్ ఉంటే అవుట్పుట్ వస్తుందా? సో చెక్ ద ఎర్రర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపైలర్. సో కంపైలర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో కంపైలర్ డిజైన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. మీకు ఉంటుంది కావచ్చు, సిఎస్సి పీపుల్కి అయితే ఉంటుంది, ఏడిఎస్ పీపుల్ కూడా ఉంటుంది కావచ్చు. కంపైలర్ డిజైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్, అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ గేట్ ఆల్సో. గేట్లో కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతుంది కంపైలర్ డిజైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయగానే ఏం చేస్తున్నారమ్మా? కంపైల్ చేస్తున్నారు. కంపైలర్ మీన్స్ వాట్?